ආයුබෝවන් ළමයි. ආයුබෝවන් සර්. උදාහරණයක් හැමෝටම. Good afternoon sir. After long time ආවිල්ලා නේ. Recordings වල. Very good. Okay, last week we had a holiday නේ. Last week holiday එකක් තිබ්බා. Before go to the new lesson, let's do the homework. One question, 2013 construction part. We did 2000. We have to do 2013, 14, 15 තුනක් දුන්නා ළමයි. ඔයගොල්ලෝ homeworks කරලා තියන්න. Weekly I'll take that one. Okay, one by one. Day 2013, next week 2014. Likewise, 2013 in construction. If you don't have the paper, raise your hand. I will share the paper. 2013 paper එකනේ කවුරු හරි ඉන්නවද raise hand. එකට දාලා තියන්න. In the following construction, use only straight edge and arc. Roman number 1, construct ABC with AB8, BC10, ABC30. AB8, BC10, ABC30. Here 30, here 10. This is type of triangle we have to make. Construct. Let us draw the slide. ළමයි ඔන්න ළමයි හොඳ ළමයි වගේ හැමෝම සැරින් සැරේ කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? Here draw line with 8 centimeter, 2, 4, 6, 8. 8 centimeter, that is AB. And let's draw 30 degree. Yeah, easy method. Can you remember the easy method? First, draw an angle, and mark facing compass point here. Now it will be 60 degree, and without starting from same point, draw another arc outside the line because we are going to divide 60 into two parts. Therefore, we have to place our compass point at both ends of this 60 degree. Degrees alone ends එක තිබ්බා divide කරා. It is 30. Using ruler or compass, you can mark 10. Okay. 2, 4, 8, 10. Here 10 centimeter. See here and join. After that, construct the line through C parallel to AB. Parallel to AB. A marker. A marker. ये लोग दुका की दिनों में फिर रोल एक में हम तिब्बा में हम पेंसिलिंग में मार्क करा फिर दुखी दिन 8 मार्क कराना
එහෙම ආක්ස් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. රුලර් එක මෙහෙම ප්ලේස් කරලා මෙහෙම මම මාක් කරාගෙන මෙහෙම. Okay. Now we have to draw a parallel line. Better to we draw a parallel line here. This is 30. This 30. You know, this will be 30. Then let's draw 30 degree here. Within the 30 degree on the flower. Using same way, අර විදිහටම 30 degree. Right now, I'm placing it here at the 60 now. Now we are going to divide 60 into two parts by placing ends. It will be 30 degree. One parallel ni lah, lesson day nani pilih parallel. Amari, plannya, Shehan Sir. Sorry, onne muda Niwasa, Shehan, Shehan, Janiti, ini je only. මට අමතක වුණා ඔයගලන්ට එහෙම මම නම පොඩ්ඩක් කියන්න බැහැ නැත්තම්. එහෙම. ඔයගොල්ලෝ බලනවා සර්ට අපිව මතක් කරනවද කියලා නේ කැමරාව ඔෆ් කරලා තියන්නේ. මොන මතක් වුණා හොඳ. එහෙනම් ඔන් කරගෙන. Yeah, it's 30. Roman number 2. මෙතන මේ තියන්නේ. මෙතන තියන්නේ. ඔව් ඔය වැරදි. මෙතන තියන්නේ. කවට මෙතන තියන්නේ. කවට තිය එතන ඉඳන් 60. 60 මාක් කර. හරි ඔහොම යන්න ඔය හරි. ඔය හරි. ඔව් ඔහොම යන්න. ඔහොම නෑ මුකුත් මකන්න ඕනේ නෑ. ඔව් මේ ලයින් එකට 60 අඳින්නේ. මේ ලයින් එක තියෙන්නේ 10 10 6 30 අඳින්නවා. ඔව්. එතන ඉඳන් 60 මාක් කරගන්න. ඒක ඩිවයිඩ් කරනවා 60 මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ එළියෙන් අඳින්න මේ ආක් එකට කොහොමද කියලා. කැන්සලින් අල්ලන්නේ නැහැ. Now the point O is located on the constructed Roman number 2 above such that OB equals OC. One very important point is given. OB equals OC. Who knows what is this theorem? Locian constructions. Locian construction on the lesson එක මොකද්ද මේක? OB and OC. Locian constructions. OB and OC. Oh, this is B and C. We can see B and C there. Fixed points. Then how many fixed points are there? 2 fixed points. Then for 2 fixed points, what is the loci? Perpendicular bisector. Then this is the loci of perpendicular. Perpendicular bisector. They asked to draw perpendicular bisector. OB equals OC likewise given. O is common letter, there is the moving letter. Moving point. Is the locus of point. Equals OC. ඒක තේරුන්නේ නැහැ. ඒවා here C B මේක ඇඳාම තමයි තේරෙන්නේ. Let's draw a perpendicular bisector. Take more than half of both CB length, half of
then half of. Draw an arc the sides and without changing that length. Place your compass at here and cut. Cut. Now let's join. Let's do it. Here is the perpendicular bisect. Second, loci of out of all locis. Okay. Then here, if we take any point on this line, if we take any point on this line, okay, that point to length of C and that point to length of B, those are equal. That point to length of C, O, B are equal. ඕන දැනග බලන්න මැනලා මේ line එකේ ඕන දැනග ඉඳන් point එකක් mark කරලා OC length එක mark කරා. And OB, both lengths are equal. Okay. කලින් ඕනේ මේ කියනවා the point O is located on the line constructed in Roman number 2 above such that OB equals OC. By constructing a suitable line, find indicate the point on A. Point O. It is on the constructed line in Roman number 2. Then O we can find here. In the O wala point here. We can find O here. Now, construct the circle having O as the center and BC as the chord. We take radius OC. You draw. You take OC length. OC to OB lengths are equal. Equal. Then you can draw a circle by taking OC length. It passes through B. And top eight and then B. Get a perpendicular bisector. एक इधर कर पे रेस हैंड आता है ना after Roman number 4 produce CO and mark B here and draw a tangent the circle at D. Draw tangent to the circle at D. Tangent constructor tangent. Then how to draw tangent on the circle? We know it is tangent is perpendicular to this line which passes through origin. Origin එක හරහා යන line එකට perpendicular. Then we have to draw 90 degree here. How to draw 90 degree line? Draw these two arcs and little bit extend the length and bisect it. 90 degree. 90 degree. And if you draw 90 degree at D, then is the tangent the circle is the tangent to the circle. Now it's here 90 degree. By we know tangent is perpendicular to the line joining contact point and the center. මේ දෙක join වෙන line එකට tangent එක 90 degree perpendicular. දැන් මේ හැම එකක්ම කියලා දීලා තියෙනවා. Last one.
Determine giving reasons the value of the acute angle between BD and the tangent constructed in phi. Angle between BD. Let's draw BD. Let's join BD. Here, this tangent point we know. Okay. This is chord. Angle between tangent and the chord. Angle between tangent and the chord. This is the angle between tangent and the chord. This is the angle they ask. It is equal to angle in the alternative segment between 30. Here 30 degree. Reason එක මොකද්ද? Angles the alternate segment. Alternate segment. Angles in the alternate segment. ඒකාන්තර වෘත්තඛණ්ඩයේ කෝණවලට සමයි. Okay, if you finish taking down, raise your hand everyone. යාගෙන ඉවරයි raise your hand. ඒ සතියක් මිස් වුණොත් වැඩ කරන්නේ නැතුව වැඩි ඔක්කොම අමතක කරනවා. ඊපස්සේ අර මොමන්ටම් එක බහිනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඒක අපිටත් තියෙනවා නම් අපි එක සතියක් ක්ලාස් නොකර හිටියොත් සතියෙම ක්ලාස් ටික කරන්නේ නැතුව හිටියයි කියලා ඉතින් යමාරු ඊළඟ සතියේ ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න. නොකරම ඉන්නේ හිතේනේ. ඔව් ඒ දැන් අපි වැඩ කරලා බ්‍රේක් එකක් ඕනේ. පොඩි බ්‍රේක් එකක් ඇති. ලොකු බ්‍රේක් එකක් වුණොත් ආයෙ අලුත් වැඩ පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ මොමන්ටම් එක අතහැර ගන්න එපා. You finish, raise your hand. Then others come to new lesson 19 matrices. Take a new page. That is the last lesson we are going to do. That is the last lesson. So next week එකකින් ඒ lesson එක ඉවර වෙනවා. syllabus එක cover. syllabus එක ඉවරයි. So next week ඉවරනම last week එකේ අපිට තව lessons දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක within Monday I will finish. ඒක කරපු ගන්නන්න දෙයක් නැහැ. පොඩක් revision වගේ කියලා දෙන්න. The two lessons left after that, that is probability and inequalities. Lesson number 20 and 25. Within Monday I will cover two lessons as a revision. ඔක්කොම grade 10 වෙනකොට ඉවර කරපුවා. This is the last lesson. The last new lesson. ඔයගලන්ට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට මම මේ මාසේ syllabus cover කරා. හොඳයි. ඒ චුට්ටක් chat එකට දැම්ම ලියා ගන්න බැරි. Last එකේ 30 ගත්ත එක කොහොමද? මේක 30ද? Angle in the alternate segment. Circles tangents වල අපි කරේ අන්තිම තියරම් එක. මේ තියෙන්නේ කෝඩ් එක. මේ කෝඩ් එකෙන් circle එක උඩ හැදෙන්නේ 30 degree. ඒ angle එකයි මෙතන angle එකයි equal කියලා අපි තියරම් එකක් කියලා දුන්නා. බලන්න කියලා පුතේ ඒක හරියට. හරිද? ඒක ඕක හදාගන්නේ නේද? ආරංචි suggest showing what did you do. Make with me homework 2013, then we have 2014 and 2015. Next 2 weeks one by one karo. Okay, come to new lesson. We have to write an essay. Not less than 150 words. වචන 150කට නොඅඩු රචනාවක් ලියන්න තියෙනවා. හරිනේ? About matrices.
එහෙම ලියන්න නම් matrix film එක බලලා ඉන්න වෙනවා. ඒකත් matrix තමයි matrices. බලලා තමයි සයින්. බලලා ඉන්නේ නේ. ඒකෙදි නොබලපු කෙනෙක් නැහැ. Introducing matrices. Okay, subtopic. Just write with me. Introducing the introduction of matrices. Introduction. Introduction of matrices. හැමෝම ලියන්න මාත් එක්ක. An array, the start mark and write array of numbers. Organized. The second term mark හම්බෙච්ච ඉන්නවනේ මම chat එකේ දාලා තියන්න. Array of numbers organized. Rows and columns. On in the color a matrix. Array of numbers organized in rows and columns. Rows and columns. සංඛ්‍යා සැකැස්මක් an array. Four second term. දහම් excellent. අනිත් ඇත්ත වන්න ඕගොල්ලන්ගේ මාක්ස් එක. Example. Example e g කියලා ලියන්න පුළුවන් ex කියලා මතක. 3, 2, -1, 1, 0. Now here, leave some space here. Then this is column 1. This is column 2. This is column 3. This is row 1. This is row 2. Take down. This is known as a metric. Matrix. That is the singular word. Matrix. Matrices mean plural. 2, 0, 1, 1. There is another matrix. Then we have to use square brackets. Square brackets use. Article yeah.
माफ कर दिया है हाँ different colors like I use the numbers, algebraic symbols. Oh, algebraic. Now change the color. The matrix. R four. The matrix are four elements. Four elements. That color again. Again come to previous color. The numbers, algebraic symbols for algebraic expressions in a matrix are called elements of the matrix. Next term. Matrices are named. Using capital letters, capital letters. And next, simple letter. बोर्ड देगा कलर्स कलर्स चेंज करना लेटर्स चेंज करा कलर I use this no, 81 sama 72 योगी मार्क्स
71x 89. කලින්ට වඩා වැඩි වෙලාද? තමයි වඩා තේරුණා. වෙලා. අබ්දුල්ලා. very good. Improvement එක හොඳයි අබ්දුල්ලා. පොඩිලා 10 marks වලින් ඒකට යන්න පුළුවන් 10 15 වලින්. තේරෙනවනේ අබ්දුල්ලා. වැඩ කරන්න ඕනේ. පුලන්නේ. marvelous 89. අවින්ද්‍යා. second term marks නේ. Yes. 75 plus එන්න ඕනේ. හරිද? Sir මම මොකක් කරන්නේ? අපේ පන්තියේ වෙලෙම තියෙන 75. වැඩිව? Yes. දැන් පේපර් එකට අමාරුයි නේ. කමන්නේ. වැඩ 75 එන්න පුළුවන් කියන එක තේරෙනවනේ. දැන් කොහොමද පේපර් ඩිස්කෂන්ස් 8ක් යනවනේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. okay finish. right මේක ලියලා ඉවරයි. ප්‍රශ්නේ වුණේ ටයිම් මදි වුණා දෙවෙනි පේපර් එකේදී. එඩ්වර්ඩ් නේ ගන්නවත් ලකුණු තියෙන එක ලොකු දෙයක්. අරුචි 72 තාම හොඳයි. පවි 71 excellent. ඔයගොල්ලෝ තාම හොඳ රේන්ජ් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන හැමෝම කියන්නේ මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා ඔයගොල්ලෝගේ මාක්ස්. එහෙමයි. excellent. Okay. Here I write an example here. But if you don't have enough space, I know you don't have any space in front of this one, then below this one write this. Okay. මේක යටින් ලියන්න. මේක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන එක තමයි මේ තියන්නේ. example. ඒ කියන්නේ මේ තුනම define වෙන එක. ඔය ඒක යටින් ලියන්න. right below this note එක යටින් ලියන්න. example. capital A equals this is last one 1 or 3. And I take this one as 0 4. Okay. Then how many rows are there? Make a rows here. 1 2 3 rows and 2 columns. This one, and this one. These are elements. These are known as elements. Elements. This one, algebraic expression. This is algebraic term. When expressions are two different cases, expression means there is addition or subtraction.
අද essay class එකක් තියෙනවා. notes right කියන්නමයි තියෙන්නේ. This is the name. Capital A කියන්නේ name. Name. Here I written matrices are named using capital letters. පේනව නේද? Matrices are named using capital letters. We use capital letters to name a matrix. If inside there is simple letters are used to express elements. Here elements, when we write element, we can use simple letters, and if there is algebraic expression, we can have it. There could be an algebraic expression here as element. Element එකක් විදියට algebraic expressions තියෙන්න පුළුවන්. Now next subtopic, order. 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 Write it as a formula. Formula විදියට ලියන්න තියෙනවා. හයිනේ. කොහොමදයි? හරිද? කවුද? Now order for matrix, write this way, because this is an equation. Order of a matrix. A matrix equals number of rows multiplied by number of columns. Rows we take as simple m, columns we take as simple n. Okay, rows denote as
as simple lemon and columns denote as simple lemon. So I have 70 marks in the first term and I had 90 marks last year. This time it was a bit tough. Okay. And I have made so many careless mistakes because of that I had lost nearly 15 marks. How to overcome this problem, sir? I'm very disappointed. නම කිව්වේ නෑ. prescription එකක් දෙන්න. බයිල prescription එකක් දෙන්න. බයිල කොහොම ආන්සර් දුන්නයි කියලා. personally කතා කරන්න සමහරව මට personally කතා කරලා ඒ වගේ big problem big cases වලදී ඒ වගේ තියෙන problems sort out කරගන්නවා. ඒ නිසා මේ ගොඩාක් mentally වැටලා නම් අනිවාර්යයෙන් මට කතා කරන්න. පුළුවන් උපරිම පන්තියේදී motivate කරනවා. Okay, now come to this one here. Now I'm going to ask you a question. Okay, if number of rows 2, number of columns 3, then what is the order of matrix? Equal to online level. Number of rows 2, number of columns 3, then what is the order? Yeah. Online level. Sige naman. Just now? එච්චරද? ඔව්. නැද්ද මේ වෙන පන්තියේ කවුරුත් ආන්සර් එක දෙන්න පුළුවන් මේකද? Six කියලා අපුසා. Raise your hand if your answer is 6. Over 6. තමයි මම ප්‍රශ්න අහනකොට හරි බයයි නේ. අන්නේ මම තියාගන්න හොඳේ. ආන්නේ මම තියාගන්න. ඔය ඒක එහෙම හරියනේ. කවුරු මොනවා කිව්වම කවුරු වාට බය වුණොත් එහම ආන්නේ මම තියාගන්න කියලා කියලානේ. ඔයගොල්ලෝ මම ප්‍රශ්න අහලාට ආන්නේ මම තියාගන්න. Answer is 6. That is wrong. In this lesson, answer is 6. The 6th answer is wrong. Answer is, I'll tell you, but it's safe. It is safe. Example. Example. A equals 2 minus 1 0 1 5 4. Then here in this question, how many rows columns are there? 1 2 3. Martin uliyan C1 C2 C3. Here row 1 row 2. Okay. Row 1 row 2. Let's put a comma.
and write order capital A. Capital A equals number of rows to and multiply by number of columns 3. I can't say Q. Then this is the answer. It is 2 into 3, not 6. We do not multiply. We do not multiply. Answer game here. Order work. If order is asked, you write this way. Number of rows. Answer order of A. If number of elements asked, 2 into 3, 6. It's correct. Number of elements, elements 6 elements are there. But order, we write as this way. Maybe oh, 2 into 3 here. First, number of rows, then number of columns. Order capital A. Capital A can matrix है capital A is known as a 2 by 3 matrix, known as a 2 by 3. 2 by 3 matrix. And we can write A equals 2 minus 1, 0, 5, 1, 4. Those are the numbers. Leave some space here. Maybe space here. 0, 1, 5, 4. Then what do we write here? Okay, 2. 2 into 3. 2 into 3. Abdullah on the improvement at therapy well done. Excellent. Okay. If you finish writing all up to here, raise your hand.
Last sir. Rotate Harim last sir. Okay. On to this side. Ready? Neva. Special types of matrices. Subtopic. Special types of matrices. Special types of matrices. Okay, everyone knows how to write this one here. This one, this is the order how to write a order of matrix 2 by 3. Then here, how to meaning words, it is known as 2 by 3. Okay, first we have to mention every time rows, secondly columns. Order. We normally write that order down the matrix right corner. Right corner. If we on it, right bottom corner. Okay. එතන තමයි matrix එක mention කරන්නේ. නෑ දෙන්න ඕනේ නැහැ අපිට පේනවා. මේක දෙන්න ඕනේ නැහැ අපිට පේනවා. මේ matrix ලිව්වා මේ 2 rows කියලා පේනවා. Understood. Yeah. 3 columns කියලා පේනවා. Now, special types of matrices. And let's put the star marks and write first one. Row matrices. Row. You can use colors, okay? Row matrices. Row matrices. And under that, let's write matrices. Matrices with only matrices with only change the color one row. Matrices with only one row known as row matrices. Only known as short form එක ලියමු. Row matrices. Example. Example, capital A equals 2 minus 1 0. Here there is only one row. Here 1 into 3. 1, 2, 3 columns, only one row. Next one. Column matrices. Matrices with only one column.
Cos minus 3. There is only one column. Then column, here 2 into 1. Matrix is 2 by 1. 2 by 1 matrix. I know ලියාගෙන යනවානේ පිළිවෙලට. Next special one, square matrices. Square matrices. Here the note is number of rows equals number of columns. Equal to number of rows equal to number of columns. Equals very well. The only thing I'm order පිළිවෙලම. ඔරේක පිළිවෙලට තියෙනවා. liver ගාවදී. ඉතල තියෙනවා rows. 0. Okay, this is 2 by 2. 2 by 2. D equals -1 0 0 1 2 3 0 -1 make a 3 by 3 here. 3 by 3 number of rows and number of columns are equal, therefore it is known as square matrix. அது නියමයිනේ. අර ළමයිනුත් නියමයි, සර්ුත් නියමයි. smoothly ගලාගෙන යනවා බලන්න. නේද? essay එකක් ලස්සනට ලියන about matrices. අද මේ වීඩියෝ කරන්නත් වෙලා නැහැ. එච්චරටම notes තියනවා ලියන්න. කියාගෙන යනවා. හොඳ වෙලාවට වෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියලා කිව්වනේ. අර අන්තිමට අන්තිමට මතක වෙන්නේ අවුවට මතකයි. අනිවාර්යයෙන් නෑ උතනම ඉන්නවනේ සෑහෙන්න එකේට හරි මතක් වෙනවා. ඔව් මතක් වුණේ. ඒ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වුණා. වසරේ ප්‍රශ්නේ. වැඩි කට්ටිය පොඩ්ඩක් ශබ්ද කරලා ගන්නත් ඕනේ නේ නැත්තම්. ඉදාගෙන ඉඳන්නේ නැහැ මෙච්චර මේ නේද? Okay. Now, can you understand these theories? Yes. Easy, eh?
Row matrices, only one row. Column matrices have only one column. Square matrices, number of rows and number of columns are equal. మరి వస్తుంది వాటి పాట పడిగి నేను పొడియు మాగే identity matrices. Identity matrices. Okay, let's try it with me. Square matrix. The square matrix whose all elements all elements whose all elements in main diagonal main diagonal main diagonal එතන පොඩි inverted commas දාලා main diagonal in main diagonal are square matrix whose all elements are one and all other elements are all other elements are all other elements are zero is called use different color and identity matrix within brackets use capital I identity matrix known as capital I. Example. I equals, leave some space here, we are going to depth here. Like 1, 0, 0, 1. Here I equals 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Square matrix. Swing
2 by 2 matrix. This is 3 by 3 matrix. This is known as main diagram. Mark කරගන්න. Main Excuse me, sir. කියන මොකද? ඔය නිවැරදිව ඔස්ට්‍රේලියාවද තියෙනවා? ඔව්. ඒක ඒ පැත්තටම ඇඳලා තිබ්බේ left top corner to right bottom corner. That is the main diagram. අන්තිමේ මේ පැත්තට විතර. මතක තියාගන්න. Symmetric matrices. Star matrix. Okay, I'll explain takedown. මේ ලියාගෙන යන්න මම explain කරන්න. Star matrix. Whose equal elements are whose equal elements are whose equal elements are symmetrical. Symmetrical. Take down this one. Recording බලලා ඉත අවුලක් නැහැ නේ. ඉතින් පන්ති ඉක්මනට නෝට් එක ලියලා ඒගොල්ලෝ ඉතින් මාස් එක කියයි. මේ වගේ ලෙසන්ස් තුනයි තියෙන්නේ. සෙට් ලෙසන් එක, probability lesson එක, matrix. That's all. රචනා පන්තිය වගේ. නෑ අනිත් දෙක ඉවරයි නේද? It's ඉවරයි, probabilities ඉවරයි. Who's equal? Huh? මේකට තමයි ලකුණු වැඩි කරනවා හම්බෙන්නේ. एक लोग तीन हाथ कर रहे किधर यहाँ हलो और फ्रैक्शन लेसन के बाद ग्रेड 10 किसी को नोट करने 1 day 10 marks किसी को लोग नोट करने इसके क्या क्या हुआ 10 marks ये बताया है समारोह है मैं एक ही पति ना अपने जीवित स्वभाव है पूरा क्या ඇතුලේ හිස් ඒක තියන්නේ පදර වල ගොඩක් කරා වැඩි පුරකි මම දන්නේ විතර ඉන්නවද කියලා මම ඔයගලන්ට මම පොයින්ට් කරන්නේ කාටවත් හොදේ ඒ වෙන්නේ මම මේක පාට ආපු උදාහරණයක් හොදේ දැන් ඒක සමහර වෙලේ අර බුරුල බලලා ලපහවකයි අපි මොනවද බුරුල බලලා ලපහවකයි බුරුල අපා ඒ කියන්නේ එන්න ලකුණක් තියෙනවා යාගේ හැබැයි ලකුණු පොඩ්ඩයි හැබැයි නිශ්ශබ්දේ වැඩි වැඩ නැහැ. ආයි වැඩ කරන වෙලාවට මට වැඩ. නෑ ඔය ලියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බුරන්න ඕනේ. බුරන්න ඕනේ. Yeah, around the main diagonal. Around the main diagonal. Around the main diagonal is called
symmetric matrix. The symmetric matrix. Metric matrix. This is 2 by 2. If you finish, raise your hand up here. Then we will raise your hand to explain these two methods. हम एक्सप्लेन करें ना කියලා දෙනවා. මේකකවත් एक्सप्लेन කරේ කියලා දෙන්න. ඔය ලියා ගන්න කියලා දෙන්න. Telugu විතරයි. If you finish writing, raise your hand. मैं लियो लियो मैं तो मैं ये डेरी में विलाय तो मैं වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගත් එක කියන්නේ. ගල්ටනේ. අනේ ඒක තමයි අර බැරියර්ස් කැටේ. So let's see if you finish, raise your hand. Screenshot take not at the and read these 2 points again and again. I'll explain. Read these 2 points. Raise your hand and read. गणित पाव उदाहरण तारे तीन जियोमेट्री अरे ते तो गणित पाव उदाहरण मेन नोट्स से इवरे हम तब पढ़ी नोट है दी ने एक इसी रे करें गणन क्या खाता है main notes of is okay. Now if you are still writing, stop and listen. Now these two 1 2 3 number will be okay. ठीक है हाल तमें यदि प्रश्न है here let's come to this one identity matrix a square matrix. It is known as a square matrix. This means rows and columns are equal. ඔන්න ඒක උඩට දාගන්න rows and columns are equal. Rows and columns are equal. Rows and columns are equal. Whose elements in main diagonal. Main diagonal defined as the picture given here. Main diagonal එක I අනිත් පැත්තට නෙමෙයි. මේ පැත්තට. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා
මේ මොකද්ද? What is this one? දැන් ඔයා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. ළමයි, what is this one? main diagonal? මේක ruler. හරි. What is this one? I don't understand. What is this one? I don't understand what I'm saying about. What are you saying about it? Zaman tengok bisa dilakukan. Orang bisa ada. Memang ini mama dhanne මට තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙම මේක ඔයගොල්ලෝ රූලර් කියන්න මං කියනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මං දන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට මතක් කරවලු සර්ට කියන්න. හරි. හරි. ඒ වගේ තමයි. හරි. ඒ වගේ තමයි. හරි. ඒ වගේ තමයි මම කියනවා. හරි. පුතා, this is main diagonal. ඔයගොල්ලෝ අහනවා මගෙන් sir what is sir? පුතා, this is main diagonal. මතකද? ඔයගොල්ලෝ යනවා what is sir? එතකොට මටත් හොඳට මතක් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න main diagonal. Now okay? Right? Okay, now okay. Now main diagonal, the elements in main diagonal are 1. Can you see here 1, 1? All numbers in main diagonal, it is 1. Clear? Puda. main diagonal එකේ තියෙන හැම ඉලක්කමක්ම element එකක්ම 1. අන්න හරි 1, 1, 1. And rest of the numbers are 0. Rest of the numbers are 0. ඉතුරු සියල්ලම rest of all numbers, all other numbers නේ අනිත් ඔක්කොම 0. අන්න ඒ වෙලාවට this matrix is defined as identity matrix. මේකට කියනවා identity matrix කියලා. main diagonal 1, rest of all 0. Understood? එනවා හේවනවලු පහළට නැත්නම් හරහාට. එතනින් එහාට කියලා ගන්න දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක තවරින් නැහැ ඒක පුළුවන්. අර ඒක point main පැත්තට විතරක් තේරුම් ගන්න. Now come to symmetric matrices. Symmetric matrices. A square matrix. ඒකත් මොකද්ද? Square matrix. Square matrix means rows and columns are equal. Here rows and columns are equal. Pain on them. Rows and columns are equal here. Three into 3 rows and columns are equal. Okay. Now those equal elements are symmetrical around the main diagonal. Let's see that point. Now here main diagonal, it is not mentioned about the elements inside main diagonal. Main diagonal එකේ elements ගැන මුකුත් කියලා නැහැ. Nothing explain. Whatever the element we can have here. Okay. Here. Okay. Now those equal elements are symmetrical around the main diagonal. Around the main diagonal. Around the main diagonal. Here. Around this one 0, then this one 0. Around. Symmetrically. Those symmetrically, if you see these numbers are equal. It is mentioned here, equal elements are symmetrical around the main diagonal. Here let's see whether those are equal. Here 2 and this side it is same 2. Here minus 1, here minus 1. Here 3, here 3. So same variables here 2, 2, minus 1 minus around the main diagonal. Main diagonal is deducted. Either side of the main diagonal. Equal or not. If these two are equal, then it is known as which kind of matrix? Symmetric matrix. Understood? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අයිතට මොකද ඉතින්? මම අහන්න හැදුවා විතරයි. ඔයාම ඇහුවා. Very good. Identity matrix. Okay, symmetric matrix है. Yes or no? Is this one symmetric matrix or not? Yes or no? Yes or no? Yes කියලා raise hand එකක් දාන්න. Yes කියලා raise hand එකක් දාන්න. It is yes කියලා මම අල්ලගන්න. raise hand එකක් දාන්න.
just stand that. අද පාඩම හොඳට අහගෙන ඉන්න කට්ටිය අත උස්සපු ඔයගෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳට අහගෙන හිටියද නැද්ද කියලා. අත උස්සපු ඔය තමයි හොඳට. Correct. The answer is correct. Hey, make a symmetric නැද්ද බලන්න. Then whatever the number could be here in the main diagram. 1 or 1. It could be same or not. Whatever. And around the figure, numbers are symmetrical. Here, this one equal to this one. Yes or no? This one equal to this one. Yes or no? This one equal to this one. Then this is symmetric. Understood? Right? But lamai, if this type of question is asked in the exam, don't write this one as symmetric if there is identity matrix is mentioned. Because this is specially named as identity matrix. Question name statements again. Tell me, identity matrices are symmetric matrices. Then we can put a tick mark. Yes. Symmetric matrices are identity matrices. Yes or no? No. Never ever. Symmetric matrices are identity matrices. But identity matrices are symmetric matrices. Then my question. Then my question is exactly question. Make a big name. Q. Make a small question here. What is this matrix? Okay, write down the name of this matrix. I'm only an equal 1 minute. What is this matrix? The matrix name. What is this matrix? Yeah. Panle. Q කියලා ලිය. panle නැත්නම් එතන ලිය. සැටේලා පමණයි. Indura Avindya Bhavina, very good. Nisini, excellent. Shamanti, well done. Daham, marvelous. Daham, Setandi, very good. Prabhas, marvelous. Nidara, well done. Ramika, well done. Saniti, excellent. Isanti, well done. Inuka, well done. Okay. Marvelous answers. Marvelous answers. Marvelous, guys. Yeah, marvelous. I didn't take a marvelous cut here. Answer is wrong. The marvelous cut here. Top rather. The identity is the main diagonal. What is the main diagonal here? This is main diagonal. Not ahu now I need. Main diagonal 0 theory. Main diagonal 1 main. Make it main diagonal 1. 1 kilo and other all other elements are 0. All other. Identity diagonal. That's how I cut here. Square matrices. Square matrix. Square matrix, that's correct. But the best answer is symmetric matrix. Because if it is symmetric, it is also a square matrix.
ඒක දරුවෝ ස්ක්වයර් සිමෙට්‍රික් කියලා. හොඳයි. ඔව්. සිමෙට්‍රික් matrix. Symmetric කියපු ගමන් අනිත් අය symmetric කියලා දාලා තිබා. If it is a symmetric, it is already there is a square matrix. ඒක මේ square එකක්. Square matrix එක. Okay. I'll give you 2 minutes. You have to do this question. Come to exercise. හැමෝටම දෙන්නේ පොඩි වෙලාවයි. Come to exercise 19.1. Just write answers. Okay. Second question. Roman number 1. Roman number 2. 3. 4. 5. 6. Okay. Third question. Write row matrices and column matrices only later. Write the letter. And fourth one, Roman number write square matrices whole square only later. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් කරන්නවා. Square. Symmetry and identity. මේ විදිහට ලියා ගන්න answers ටික ලියන්න only answers okay maximum 3 minutes you have minute 3යි තියෙන ළමයි minute 3ෙන් ඉවර කරා exercise එක 19.1 second third fourth only write letters okay letters විතරයි ලියන්න
raw matrices වල letters ටික ලියගෙන තියෙන්නේ. මේකෙත් letters ටික ලියගෙන. මේක letters. Okay, if you finish, you can take down this note. I make answers ටික බලමු. The answers. Second one. Write the order. Write the order. Make it letter නෙවෙයි order එක ලියන්න තියෙන්නේ. letters ලියන්න. order එක ලියන්න. order එකේ number දෙකක් තියෙනවා. එකක් විතරක් තියෙනවා. First one simple A 3 into 2. Order is 3 into 2. Roman number 2 2 into 3. Roman number 3 3 columns, sorry, 3 rows, 1 column. So, 1 row, 2 columns. 1 row, then 3 columns. Last one, 2, 2. Okay. Then answer from matrices given below, select the row matrices and the column matrices. Roman number 1. Then write P. It is P row matrix. Roman number 1 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. Then next Q column matrix. There is Roman number 2. Roman number 3 there is R. And there is Roman number 4 S. And V R. T නේද ඒක T නේ Roman number 5 that's all ඒ ටික දෙන්නේ PRT QS the square matrices we can write here A T එකේ row නේ එක row එකයි තියෙන්නේ 1 1 1 කියලා නේ row matrix නේ එක row එකයි තියෙන්නේ here square matrix A we can't see U එක නෑනේ 2 by 2 එකක් square එක. එතන C ගන්න පුළුවන් square D square E yes square F square G square all are square matrices. Okay, now special matrices symmetric and identity. Let's define here A symmetric. C again C not symmetric. D symmetric.
E, we can take as symmetric, but identity is given, therefore we put E here. E method that. F, yeah, F. අදින්න මේක තව කොටසක් තියෙනවා multiplication. next week යනවා multiplication. මේ multiplications එක කියලා දෙන්න තියෙනවා. next week ඊට පස්සේ තව lessons දෙකක් තියෙනවා. ඒක short note වගේ කරන්න. Okay, come to this note now here. So okay, other answers. Now here, listen everyone. If you finish listen. Addition and subtraction of matrices. එකතු කිරීම අඩු කිරීම. To add or subtract the orders of matrices should be equal. Now here, what is the order of this question? It is 2 by 2. Asked to add this matrix, the order of this matrix is 2 by 2. Then order of matrices should be equal. Here two orders are equal. මේ දෙකේ orders දෙක equal. This means we can add them. ඒ නිසා අපිට add කරන්න පුළුවන්. Now, when we are adding or subtracting, corresponding elements are added or subtracted. Now, what is the place here? First row, first column. The place එක මොකද මේ number element එක තියෙන? First row, first column. What is the same first row, first column element in the other one? It is same to this one. Make a first row, second column. So what is the first row, second column number in this one? Oh, then those numbers are added. එතකොට කොහොමද මේකේ answer කියන්නේ බා? add කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. 2 plus 2 4. 3 plus 2 7. මම කොච්චර අමාරුද කියලා 1 plus 3 4. 4 plus 5 9. That is the answer. හරි. හරිද? තේරුම් නැති විතර raise hand එක දාන්න කියලා දෙන්න. තේරුණේ පොඩ raise hand එක දාන්න තේරුනේ නැත්නම් ආයි කියලා දෙන්න. लिया गया Let's do Roman number 2, Roman number 1, Roman number 2. Now you are in the ID. If you know integer calculations, this lesson is very easy, this part.
After that, move to second question. It was derivation. Number one. 4, 3, 2, 5, 6. Parushi hari deh, pera deh. You will raise hand at the first question. If you finish completed first question, 2, 3, 4 answers completed. 4 answers.
එකයි එතන ඉවරයි. Okay, don't do Roman number 4. Roman number 4 එක කරන්න එපා ළමයි. I'll explain. Make it with a Roman number. This one. ප්‍රශ්නේ මට මතක් වුණා. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දෙන්න තියෙනවා කියලා මට මතක් වුණා. අවසානයේදී question එක ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. question එක වසරේ ප්‍රශ්නේ අවතකුණානේ. chat GPT ගන්න බෑ. අනේ හොයන්න ඕනේ. chat GPT ගහුවොත් උත්තර එනවා. කවුරුත් මේ කාගෙවත් help එකක් ගන්න එපා ඕනේ. අනියම හිතන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ brain massage එකක් දෙන්නේ මේ දවස්වල. කාගෙවත් බෑ. ඕගොල්ලෝ තනියම උත්සාහ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ maths knowledge එක තියා ගන්න බලන්න.
Okay, question of the year. On the other hand, what is the perpendicular distance of AB and CD and find the area of ABCD parallelogram? Okay. You can't ask me any question here. මගෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේ ගැන අහන්න බෑ. මට උත්තර විතරයි දෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ ඔයගොල්ලෝ මට දෙන්න ඕන උත්තරේ. දැන් මෙහෙම අහන්න ඕනේ කියලා ඔක්සිය ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒ තේරෙනවද? ඔයගොල්ලන්ට මට දෙන්න පුළුවන් උත්තර විතරයි. මම කියනවා හරි නම් හරි වැරදි නම් වැරදි. If it is correct, I'll tell you. If it is wrong, I'll tell you. Here the WhatsApp number. Send me the answers. බලන්න මේ සතියේ ජයග්‍රාහකයා කවුද කියලා. Grade 9, 10, 11 සිංහල මීඩියම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඔක්කොටම ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවා. මේක grade 9 lesson එක, parallelogram lesson එක. දැනට කවුරු පිළිතුර දී නැත. මේ වෙනතුරු සිකුරාදා හිට අද වෙනතුරු හරිද? Closing date එක next Sunday. හරි. බලමු කවුද එදා. මේ ඔයගොල්ලෝ AI ගහලා එහෙම එපා අවංක වෙන්න. අවංක වුණොත් බොහොම හොඳයි. අවංක වෙලා ඔයගොල්ලෝ brain එක මසාජ් කරගන්න. හරි. I am going to write the answers. 3 plus 2, 5. Minus 2 minus 2, that is minus 4. 3 minus 4, minus 1. 6 plus 2, 8. 4 minus 4, 0. Then you have to be aware of minus calculations. Minus 2 plus 3, plus 1. 0 plus 1, 1. 3 minus 2, 1. 4 minus 2, 3 minus 2, 1. 2 minus 1, 1. 5 minus 2, 3. 6 minus 2, 4. 7 minus 1, 6. Now here minus 3 minus එතන හරියට question එක ලියලා තියෙනවා. minus see එතකොට මෙතන minus එතකොට මේ numbers දෙක කොහොමද ලියන්නේ? minus 3 minus 3. What is the answer? Minus 6. Then here it is minus 6. 5 minus 8 minus 3. 8 minus 2 6. Now here the problem is minus minus. What happens? Minus minus, it becomes plus 2. 3 plus 2 now. There is a minus minus plus 2. So 3 plus 2, 5. 2 minus 3, minus 1. Minus 1, minus 5, minus 6. 4 minus 2. Now if question is hard, let's do this way immediately. 5 minus 3 minus 2. If question is hard with lots of minuses, then I write minus as addition, and I write additive inverse of additive inverse කියලා අහලා තියෙනවා. පොඩි පන්ති වල කරා inverse of these numbers. Inverse. තමයි additive inverse එක ලියන්න. What are the additive inverse? Plus 2 becomes minus 2. Minus 4 becomes plus 4. Minus 2 becomes plus 2. Now subtraction question changed into addition question. Subtraction addition or then nothing. සමානට ඒකත් nothing එහා ඉන්නවා. 5 minus 2 3. Minus 3 plus 4 plus 1. Minus 2 plus 2 3. My screen එක ඔහොම තියන්න ඔයාලා ලියා ගන්න. Question of the year. Question of the year. සතිය පුරාමට ඕගොල්ලෝ මට නොනිදා රෑ පහන් කරගෙන හරි මේකට උත්තර හොයලා ඉවරයි. බලන්න කවුද මේකෙන් හොඳ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge of theorems, knowledge of theorems, memory නේද? Then how to apply it? and එය check කරන මේකේ how to. If you know the theorem, then how to apply. සමහර theorem දන්නවා apply කරන්න දන්නේ. දැන් ඒ problem එකක් තියෙනවා. කොහොම check කරනවා? එහෙනම් අදට ඇති next week එකේ හම්බෙමු. අයබෝවන් කරනයි. God bless. Take care. Bye. See you. I said thank you, sir. Yes, sir.